Once again, greetings and welcome to our session as we continue sibuka indzaba ye-character building. We are on our fourth session namuhla. Lana khona sisabuka ukuthi how can you build a strong character as an individual. Now siyakuchubeka ke kule lesson yethu sibuka some building blocks titini lesti-highlightile in our previous session ku lesson number 3 lalapho khona lesikugcizelele ngiloko ukuthi nasikhuluma nge-character building kubita lokuthi wena as an individual uthi to make every effort ufake emandla akho onke ekuthenini ugcine u-attaina lesigaba sekuthi ube nesimilo lesihle. Loko kuyinto lesiyenda on a daily basis lokwakha lokudevelopa lesimilo lesihle. So umuntu sekangathi nje na concerning character one's final analysis ngaba ukuthi your character will prove to be more important than your career. Similo sakho sibonakala simgcokwa kwesinye isikhathi kwendlula i-career yakho, kwendlula lokulohleli phasi wakufunzela ukuthi utawudiphilisa ngako. So sikhanza ingazuthi i-character imgcoka kwesinye isikhathi kwendlula lokho. Leni sisho kanjalo because ungafunzela uthathe i-career path letsite. We have seen so many people who are successful in their careers, but their success was only for a while. Kwakhanzakala ukuthi bathi nabathi bayagcama babonwa abantu sashaya tandla sababata ukuthi vele sowufikile sibani, but ngenxa yokuthi wehluleke kuhandlisha i-limelight, wehluleke kutiphatha now because sowusembi kwebantu lesimilo sakhe sase sesenda lokuthi naleyo career ibe short lived noma ingamthathi ingamlasi isikhathi leside. So ngiko perhaps sithi i-character icishe imgcokwa yendlula i-career because character will last you impilo yakho while i-career yona itakusita manje kwesikhashana. You know, so ngiko sithi kumgcokwa i-character yakho imgcokwa kwendlula i-career, i-character yakho imgcokwa kwendlula i-talent yakho. Again sibabonile bantu with talents, sabona sports personalities who had amazing talents and they came to the limelight, but unfortunately their fame was short-lived because they lagged in terms of character, because character will sustain you. Character will sustain your talent. Character will sustain you in your career. You know, one leadership guru umuntu lekatiwako kuleti tebuholi
lekuthiwa nguJohn Maxwell. Kunetintfo lekatishoko letiphatselene nendzaba nakacatsanisa i-character similo asicatsanisa ne-talent. Uthi kwekucala Maxwell bantfu labanelithalenta sometimes they are tempted to take shortcuts. Talented people are sometimes tempted to take shortcuts, but character prevents that. I-character itawutsi noma ngabe uyabona ukuthi kunendlela lejubelako yekukumikisa la ufuna kufika khona. Ithi manje i-character no, angeke ukwente wena lokho. Similo lesihle sikutshele ukuthi angeke kukulungele wena lokho. Lokunye lebakukwendile labanye ma shortcuts lebawathethe labanye kwangathi bayaphumelela, but umuntu wesimilo lesihle yena uthi cha mina ngeke ngikwende lokho. So character prevents shortcuts empilweni. Phindze athi manje talented people may feel superior and expect special privileges. Character helps them to know better. Because umuntu lonelithalent, umuntu lonelikhono, kuyenteka lokuthi bese socabanga ukuthi yena so superior, so ungetulu kwalabanye in terms of lelikhono lakhe. And bese sowufuna privileges la special kurecognize lelithalenta lakhe. But umuntu lonelithalenta bese sowuba nesimilo lesihle. Lesimilo lesihle sikwenta wati kangcono kwekokuthi noma nginelithalenta but angisiko superior kulabanye, angisiko mchokwa kulabanye. And then athi futhi manje talented people are praised for what others seem to build, but character builds what's inside them. Bantu laba talented baya shayelwa tandla. They are praised for what others seem to build. Kodwa i-character yona yendlula lingaphandle, yendlula lokubonakala ngaphandle, but i-character yakha lingaphakathi lakho. Because ngilolo kungakhathi kwakho, ngilolo kunguwe lo lokutawenda ukuthi ukhone kusustaineka. And then he also says that talented people, they have potential to be difference makers. I-talent ikwenda ube iveta le potential lekuwe kwekuthi lo muntu lona ngaleli talenta lakhe angawenda umehluko, but character makes the difference in you. Aphindze athi manje talented people are gifts, are a gift to the world, but character protects that gift. You know, ayikho into lebhlungu njengekubona umuntu lonesipho, umuntu lonelithalenta, and athi nakalisebenzisa lelithalenta lakhe sithi maye vele siyambonga uNkulunkulu ngekusiniketa nasi sipho lesingusibani. So lithalenta, abantu labanelithalenta basipho lamhlabeni. Kodwa ke umuntu lone character, lone similo lesihle uyasivikela lesipho sakhe, because sipho sidzinga kuvikelwa. And it takes character
kubita similo lesihle kuvikela nawo ngiko phela ngithi labanye bavelile ngemathalenta abo bavela ngetipho tabo but lamathalenta bangakhoni kuwasustain because it takes character to protect your gift. Your gift must be protected and kuzukhona ukuzivikela sipho sakho kubita i-character. Now, that then being the case, kunemibuto lemibili lengathi kumgcokwa sisakhuluma ngendzaba yesimilo lesihle kumgcokwa ukuthi siyiphendvule. Umbuto wecala uthi yini ke le character? Wesibili bese sowuthi umbuto vele yakhiwa kanjani? Sakhiwa kanjani lesimilo le? Yini lesimilo lesihle sakhiwa kanjani? Now lokunye sitahle sikuphindza njengoba silingile kukuchaza in our previous sessions kwekuthi yini i-character. But for the purposes of today's lesson ngicela kuyichaza siveta another perspective in trying to define what character is. Now nasikhuluma nge-character ke, character icishe iyehluka similo siyehluka kunanaku lesithi ngesingisi kuba i-character. Having character is different from being a character, because a character umdlali umlingiseli wenda info lekangasingiyo lekuthite uniketwa i-role letsite kuthiwe akayidlale. In other words, akasingiko lo muntu. But nasikhuluma manje nge-character noma kuba ne-character, kuba nesimilo, sikhuluma ngendvo longiyo and kufanele ube ngiyo 24/7. Whether usekhaya, ukakho, uphambi kwaNkulunkulu esontweni, wherever you are, when we talk of a character, nasi define i-character, sikhuluma ngendvo longiyo. Kukhona another great comedian lekuthiwa nguWill Rogers. Nakakhuluma yena akhomenda nge-character uthi you must live in such a way that you wouldn't be ashamed to sell your parrot to the town gossip. Phila impilo yakho ngendlela yokuthi kube ungaba nalenyoni lekuthiwa iparrot lengafihli lutho lekhuluma tintfo njengoba njalo. You wouldn't be ashamed ukuthi uyithathe usithengisele umuntu lekati wako emangweni kwekuthi uyatikhuluma tindzaba tebantu. So live your life in such a way yekwekuthi ngalamanye magama kungabi nendvo kuwe leyimfihlo. Because phela sesaba unfortunately sesaba ne-private life kanye ne-public life. In other words, kunemphilo lengiyiphila nangingedwa ngingabonwa abantu. Bese kuba nemphilo lengiyiphila nasengiphambi kwebantu. But bakithi, when we're talking of character, nasikhuluma ngesimilo lesihle, sisho kokuthi lemphilo loyiphilako uyiphila uphambi kwebantu, phindze uyiphile uwedwa. That is having a good character. Ngiko ke lo Rogers lona athi phila impilo such that bongathatha iparrot yakho uyoyithengisela a town or a community gossip ahlale nayo, because lele ngakukhuluma lenyoni ngilolo kungiko ngilele bakwati ngako nebantu.
So in reality then, character, it is composed of three things. Lokusho ukuthi i-character yakhiwa tintfo letintsatfu. Well, mhlambe tingaba khona letinye, but let's talk about these three. And number one, i-character yakhiwa kuba nema-values la right. Yini intfo lemgcokwa kuwe? Lo lokumgcokwa kuwe ngiko lokwakha lesimilo sakho. Nangabe kungilokuhle lo lokumgcokwa kuwe kwakha similo lesihle. Nangabe kungilokubi lo lokumgcokwa kuwe kutawakha similo lesihle. So number one, character is composed of three things. And number one is have right values. Number two, do the right thing. And then the third one, be the right kind of a person. You know, nawutaba ngulolu hlobo lwemuntu leli right, wende letintfo leti right, bese nema values akho abangila right, I am telling you, kuphuma similo lesihle. Now, sikhuluma ngani nasithi yiba nema values la right? Lomunye umbhali lekuthiwa nguBob Talbot ukhuluma indzaba uthi manje kufundzisa bantfwana kwekuthi bakhone kubala kuhle. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is the best. People need to know ukuthi yini intfo lemgcokwa empilweni. Abasuwathi nje ukuthi because ema values asifundzisa noma abangiletintfo leletimgcokwa empilweni yethu. Now, kuyinhlanhla lembi lokuthi lelive lesiphila kilo, labantu lesiphila nabo, letinhlangano lesiyingcenye yato, tinenkinga when it comes to kuba nema values. Bantu banamuhla balahlekelwe ngema values. Tinhlangano, tihlobo tethu tilahlekelwe kuba nema values. Uthi lomunye na ungabuta the westerners, uwabute kwekuthi what do they want out of life? Yini lebakufuna etimpilweni tabo? Uthi their number one answer kungaba kwekuthi ngifuna kuba happy, ngifuna kujabula. Nawubuta umuntu yini, the westerners especially, yini lokufunako empilweni yakho? Angakutshela athi ngifuna kuba happy. Ubute laba ema-easterners kuthi yini lebakufunako ngetimpilo yabo? Probably their number one answer would be I want to be successful. You know, letintfo tihle totimbili. Sonke siyafuna kujabula, sonke siyafuna kuba successful. But uyathi bekungaba ngcono kube live lonke, umhlaba wonke, bantu bonke besingathi nasibabuta ukuthi yini lebakufunako etimpilweni tabo, kube ngiloyo naloyo athi I want to be good. Because having the right values is not enough. Bayakhuluma labanye bathi empeleni nawungumuntu, more especially within the Christian circles, you should walk the talk. You've got to know what you value. And you've got to live
by what you've. I think I like this one. Lokho ukuthi ikwati lo lokumcokwa bese soyakuphila, because kwati alone is not good enough, but yathani ngekwati ukuthi yini le lemcokwa bese soyakuphila. You've got to live by what you value. Lolothi kumcokwa wena empilweni yakho. So now lokwesibili ke, number 1 sithe ngilenza by ma values, yiba nema values, have right values. And then number 2, do the right thing. Ungabi nema good values bese awusakwendi lo lokuhle, awusakwendi lo lokufanele. Naku lokumcokwa on this point. Phela people of character know there is no right way to do the wrong thing. In case you missed it, let me repeat it again. People of character know there is no right way of doing the wrong thing. Info nangabe ingasiko right, wrong. Kude indlela yekukwenda ukwende kahle, yekukwenda kube kahle. So wrong is just wrong. So always yiba ngumuntu lofuna kwenda the right thing. So umuntu ke, people of character, they know that there is never a wrong time to do the right thing. There is never a wrong time to do the right thing. Ngaso sonke isikhathi you need to do the right thing. Kusikhathi noma uva ungazi ukuthi nyalo ke ngimbintsheke kangangobe mhlawumbe kudilute kancane ngisho lo loku wrong ukuthi angisita kule nkinga lengiye. But umuntu wesimilo lesihle uyati ukuthi there is no right time for doing noma ke there is no wrong time for doing the right thing. And then lokosithathu sithi be the right kind of a person. Yiba ngilolu hlobo lomuntu leli kahle. Ungabi ngilolu hlobo lomuntu wonke umuntu lekangafisi kubathutane nalo. Now kunalo mbhali ke leka sherisha struggle sakhe lekaba naso kulendzaba noma kule concept ye character, and waba nesifiso sekuthi wabona lokuthi uyalekhisha ku character, and waba nesifiso sekuthi ende kangcono empilweni yakhe. So nakabhala ke lona, he came up with 11 characteristics. Nakabhala lo Tagat uthi manje, I wish I were honest enough to admit my shortcomings. I wish I was brilliant enough to accept flattery without making me arrogant. I wish I was tall enough to tower above deceit. I wish I was strong enough to treasure love. I wish I was brave enough to welcome criticism. And I wish I was compassionate enough to understand human frailties. Pinze ati, I wish I was wise enough to recognize my mistakes. Humble enough to appreciate greatness. Staunch enough to stand by my friends. Human enough to be thoughtful of my neighbor. Kwekugcina bese uthi ngifisa ngazi uthi I could be righteous enough to be devoted
to the love of God. You know, these letintfo lekatibalako lapha lothakati tintfo lengathi timcokwa because kube sibantu besingaba honest enough kwekuthi sikhone ku-admita lapho sibafishane khona. You know, bantu banamuhla because they lack in character abafuni kutshelwa lapho behluleka khona, but umuntu lonesimilo lesihle uyakhona ukuthi abe honest enough ukuthi avule isifuba sakhe a-admit lapho kwendeke kabi khona. Uyakhona futhi ukuthi abe brilliant enough ukuthi bathi noma bambonga bamflatterisha akhona ukuthi le flattery leyo ayende ingamendi bese soba ignorant. Umuntu ende intfo yinye ibe yinhle simbonge bese soba sotikhanza ungathi yena sowati konke. But i-character yakufundzisa lo ukuthi nabakubonga abasuke bakukhuthata abasuke bangasho ukuthi sowungcono wena sekufanele ungasatshelwa. And nasingakhona lokuthi sibe bantu be-character sitawukhona lokuthi sibe tall enough ukuthi sibe ngetulu kwe-deceit kwenkhohli singabi bantu labakhohlisekako because umuntu wesimilo lesihle ngeke akhohliseke. Umuntu wesimilo lesihle futhi utayitreasureisha luthando. Umuntu wesimilo lesihle utayemukela i-criticism. Umuntu wesimilo lesihle utawuba nesihe akhone ku-understanda akhone kuconza human frailties kwehluleka kwebantu. Hayi umuntu lotawuthi nabantu behluleka abone info yekuhlekisa noma abone info yekunyathelwa. Be compassionate enough. So atibaleke tonke letintfo letibalago and then mhlambe singake fike egcineni sikufike la sikhona sikhuluma ngokuthi uyidevelopa noma how do you then build this strong character? Usakha kanjani ke lesimilo lesi strong? Ngicela kubala tintfo letimbalwa and I will quickly run through it. Kule tintfo leti kuze kwakheke a strong character in your life. Number one, kumgcoka lokuthi as an individual, as a person, be self-supporting. Now, and nangisho kanjalo ufuna wadi lokuthi kude umuntu lokukweleda lutho. No one owes you anything. No one owes you a living. Umntalo wakho akakukweledi. Umcashi wakho na usebenza akakukweledi impilo. Nahulumende licobo. Noma sesiphila esikhatsini la khona abantu bafuna kwentela tintfo khona bohulumende babo, but empeleni hulumende doesn't owe you a living. Unless you are totally disabled, mhlambe some unfortunate event yentekile watikhanza kokuthi awusakhoni kwenta letinye tetinto. Empeleni, in fact, there is no way you can have any sense of self-esteem if you think somebody else's job is to take care of you. Kani ngalesikhathi utendela wena tintfo, ngulesikhathi your self-esteem ikhona kuboosteka khona. So yiba-ke decide kuze kwakheke isimilo lesihle, decide ukuthi ube self-supporting. Number two, decide or also seek continual education. Tifundzise, it could be formal or informal education. Everyone has room for improvement.
And improvement only comes through education. Tifundzise. Musuba lihlobo lomuntu lelifuna sonke isikhathi lelidepende kulabanye ukuze kuthi lithuthuke empilweni. Empeleni lokufunzako, what you learn from your job may be more important than the money that you earn. Liqiniso lithi sisebentela kutfola imali, but lo lokufunza lemsebentini kumcokwa kunale mali loyitfolako. So kumcokwa ke lokuthi funza, yiba ngumuntu, be a student of life. Impilo yende ikufunzise. Number 3, spread kindness. Because kindness is more important than wisdom. So waze wefika la khona wathi khona ukuthi ungumuntu kumcokwa ukuthi ube nemusa kulabanye. Because ngalesikhathi unemusa kulabanye, lokho kuyakusita kukhulisa le character yakho. So in other words, when you are kind kulabanye, you also win. In as much as nalo muntu loba kind kuye naye awina. So being kind is kind of it gives you a win-win kind of situation. And then number 4, work on yourself. This is very important. For you to be able to have a good character, work on yourself. Yiba luhlobo lwemuntu lelingenetiswa ngilele lingiko. Not kungenetiswa ngendlela lekabi, but yiba ngulomuntu lofuna ku-improve, lofuna kuba ngcono, lofuna imihla ngemalanga. Work harder on yourself than you do on your job. Because you want to have a good character. Number 5, pursue excellency. You know, you can work on yourself. You can be even a hard worker emsebentini noma esikolweni. But unless kulokusebenta kwakho ukwenda lo msebenzi ngalendlela ukuthi you are pursuing excellence, ufuna kukwenda ngendlela lesezingeni leliphakeme. So pursue excellence njengemuntu losaphila emhlabeni. Lokho kuyayisita i-character yakho. Because bantu batawukwati ukuthi yebo yena uyasebenta, uyadimisela, but le outcome, because labanye abantu bayasebenta batimisele, but le outcome ingamechi lo mfutho lofakwako. But sithi ke lapha yebo sebenta, but le outcome asibone i-excellence kulo msebenzi wakho. And then number 6, kuze ube ngumuntu lonesimilo lesihle, add value. Whatever you do, whomever you meet, add value to that person. Masuba lihlobo lomuntu lelithi nalichamuka silibalekele. Because when you take from me much more than giving, kude lengikutholako kuwe, instead ngiyalahlekelwa ngekuba ngekuhlala nawe. So whomever you meet, whatever you do, add value. And then number 7, practice persistence. Yiba ngumuntu, you know, kunetinto longeke uti achieve empilweni na ngilolu hlobo lelisheshe li give up.
but similo empeleni sibonakala ngalesikhathi usesimeni lesithi nyalo kufanele ukuthi ngiyagive up. Similo lesihle sithi keep on going on. So practice persistence. Because bantu besimilo lesihle they don't bail out in times or when times get tough. They just keep going. And then the last one, number 8, similo lesihle sitawakheka if you will determine to be determined. Nawutawutimisela kudimisela. You know, kude intfo letawendeka by chance. But tintfo kuze kuthi tenteke. And ngikhuluma ngetintfo letilastako. Kuze kokuthi tenteke kubita kokuthi lolo tentako atimisele ukuthi lapha ngitawutimisela kuloko. Because overnight success iyinkinga. And kuze si achieve character, a good and strong character. Sibona si achieve ngalesikhathi uthi nawendlula etintfweni etimeni letimatima ukhone kokuthi ume, and umuntu lotawuma ngaleso sikhathi ngumuntu lotimiselako. So character is a result of long processes of determination. Kubita kutimisela. Because the quality of your life, your relationships, and your career, it is deeply affected by your character or lack of it. So go ahead and put some extra thought into the character that you are building. Ngisiphi lesimilo losakhako. And nase udecidile, make sure ukuthi you follow these things that we have highlighted. And I'm telling you, utawuba ngumuntu wesimilo lesihle, wesimilo lesistrong, similo lesitawustanda the test of times. Tifike tonke tintfo, tifike tikhukhula, bufike bumetiba. You will bend, but you won't break because you have a good character. So thank you so much for being with us in today's session. Sitawubuye sichubeke kusasa si kule sihloko sona lesi in our next session. So if you don't know where to get us, please do join me in my YouTube channel. And the channel is M Shades View. So you just search that and it will pop up. So please join us, subscribe to that channel, and also share this to your friends. Now on that channel, you'll also find different teachings that we have done and covered until this far, and we are hoping ukuthi utawusitakala kizo. So thank you so much for being with us, and God bless you.